when an MP raises questions on government support to one private business group, in my investigation, Adani Group ലോണിൽ ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്തതായിട്ടൊരു റെക്കോർഡും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലില്ല. OCCRPയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ താങ്കൾ ഈ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇത് തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താ? ഒന്ന്, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറീസ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 2013 ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ 8 ബില്യൺ പോലും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കമ്പനി, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ 3 കമ്പനികൾ മാത്രം ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി, 2018 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 18-19 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 6 കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റഡാണ്. ഓക്കെ, 2022 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ 10 കമ്പനികളായി. മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ $262 ബില്യൺ. ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ എല്ലാ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര എന്തായിരിക്കില്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാവ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അമേസിങ് സിനാരിയോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ GDP ഇവരുടെ ഈ 5 ട്രില്യൺ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല, നേരത്തെ ആയിപ്പോയേനെ. എപ്പോഴേ ആയിപ്പോയേനെ ടക്ന്ന്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മാജിക് നടക്കണമെങ്കിൽ there should be something, right? നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. അതായത് പറഞ്ഞ ഗൊഡ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ SEZ 2013-14 സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു that Adani Ports and SEZ is in violation of the ecological rules and the environmental clearances given to it. And the court stayed the operation of the port and SEZ area, and it affected the business. Okay, Advocate Anand Yaknik and Ahmedabad, he argued this case. When Modi government came into power, they formed then it was under UPA government. Then the UPA government formed a committee, expert committee, and expert committee found that the group, in fact, violated the guidelines and the terms and conditions given in the environmental clearance certificate. And the expert committee panel suggested, so even though the ecological destructions cannot be quantified monetarily, as a measure, as a punishment, the government should take an appropriate decision and penalize this. Adani went to the court. Government changed. The Modi government appointed another committee panel, and the panel found out there was no violation. And the previous government, which imposed the fine, is waived off. ഈ ഗുഡ പറഞ്ഞ ആ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പറഞ്ഞില്ലേ SEZ കൊടുത്ത ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ്റെ സമയത്ത് 2015 മോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ആദ്യം ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ MOU സൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അന്ന് 2 ഇന്ത്യൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ MOU സൈൻ ചെയ്തു ബംഗ്ലാദേശ് ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട്. സോ ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് MOU, ഈ 2 പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും ഇന്ത്യൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവിടെ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ പവർ ബംഗ്ലാദേശ് വാങ്ങും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഒന്ന് അഡാനി പവർ ലിമിറ്റഡ്, രണ്ടാമത്തെ റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡ്, അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റിലയൻസ് പവർ, ADAG ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ. അത് ADAGയുടെ ഗ്യാസ് പവേർഡ് ആയിരുന്നു, ഗൗതം അഡാനിൻ്റെ അഡാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോൾ പവർ. ഇത് ജൂണിലായിരുന്നു ഈ MOU സൈൻ ചെയ്തത്. ബൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ
അതിലത്തെ ഓരോ MOU ചേഞ്ച് ആയി. Adani Group and MOU. It was very mysterious. And they signed another MOU that the Adani Group will build a power plant at a suitable place in India and will create a transmission line from that place to Bangladesh, cross-border transmission line, and export power to Bangladesh. Okay. Around 2017, they decided the place, Godda, one of the poorest regions in India itself, maximum tribal zone, poor farmers, കുറേ ആദിവാസികളും ഫാമേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ 2013 UPA ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ടിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർ പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസ് ഓർ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് പർപ്പസ്. മാത്രമല്ല അവിടെ ഗ്രാമസഭകളുടെ അനുമതി വേണം. എക്സാക്ട്ലി. A compensation the land is a state, it's coming from the state subject, right? So, annatha BJP government under Raghubar Das amended their compensation policy, reduced it, okay, and identified the land and asked farmers to vacate. The farmers protested. It's their ancestral land, and especially the tribals and all, they worship a lot of natural gods, right? Whoever protested were thrashed. State missionary used power, along with the industrial group which was coming over there. They tried to entice some people, saying that you'll get the jobs, you vacate. Some people believed, very few people believed and did. Others were forced to vacate the land. They were, the activists were jailed without charges for months. Okay. Still people protest over there. But power plant is operational. So in the environmental clearance for this project, then the government granted SEZ status to this project. All the equipments which came to that plant, the group did not pay a single penny in taxes. ഒരു പൈസ പോലും ഒന്നിനും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല, എല്ലാം ഫ്രീ. ഓക്കെ. ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻവയറമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ റിവർ ഉണ്ട്, ചിരു. അപ്പോൾ ആ റിവറിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുക. തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം, കാരണം സ്റ്റീമല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റിവറിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുക. അത് ഓരോ മാസവും എത്ര വെള്ളം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, നേരത്തെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിവറിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെർമിഷനും കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വേറെ വീണ്ടും ഒരു എൻവയറമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി ഉണ്ടാവണം, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. മിസ്റ്റീരിയസ്ലി അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അഡാനി ഗ്രൂപ്പ് അപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഗംഗയിൽ നിന്ന്, ഗംഗ ഈസ് 90 kilometers away, 93 kilometers away. ദിസ് ചിരു വാസ് 18 kilometers away. നമ്മൾ ഗംഗയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കും എന്നുകൊണ്ടൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് ദ പെർമിഷൻ വിതൗട്ട് എനി എൻവയറമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി. അതിന് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ അവിടെ നിന്ന് ഗംഗയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിന് യു നീഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ സച്ച് എ പവർ പ്ലാന്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനും ഇതേപോലെ സ്ഥലം എടുക്കാൻ അതിലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലം രണ്ടായി പോയി. സോ ദേ കനോട്ട് ആക്സസ്. യു ആർ എ പേഴ്സൺ, രാജീവ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ, രാജീവിൻ്റെ ലാൻഡ് പകുതിപ്പുറത്തും നടുവിൽ അഡാനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. You cannot close it. You cannot encroach it. Just imagine the plight of people, right? അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു സംഘടന, ഈ എൻവയറമെൻ്റൽ ഇതിനും ഐക്കോളജിക്കൽ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന
Environics എന്നൊരു സംഘടന, ആർ ശ്രീധർ, he passed away a couple of weeks ago. പുള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ കൽക്കട്ട ബെഞ്ചിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, കൽക്കട്ട ബെഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ജാർഖണ്ഡ്, സോ അതാണ് ഡിവിഷൻ. അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ there is one very interesting thing. It says that order questioned the locus standi of Sridhar, the petitioner, because Sridhar resides in Delhi. And how this is going to impact him is the question. Can you believe that? It's a National Green Tribunal's Calcutta bench, in its order, in support of Adani, questioned the petitioner, what is your locus standi? Because you are sitting in Delhi. If Ganga's downstream, the river flow is, the water flow downstream of this canal or this pipe from where Adani is taking water, goes dry, how is it going to affect you? You are sitting in Delhi. എന്ത് നമ്മൾ പറയുക? So that's a kind of, power this group politically wields, and that's a kind of weird things, very bizarre things happen for this group, in favor of this group, under this regime. Right? It happened in Supreme Court also. The senior lawyer Dushyant Dave wrote to the then CJI citing violations of listing rules for this particular company, this Adani Group, which went unanswered. And there were around 8 cases, 7 or 8 cases, when Justice Arun Kumar Mishra was there. And all the cases went into Adani's favor. അത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സമയത്ത് തീർപ്പാക്കി. Exactly. That is what he questioned. Mr. Dave questioned in his letter to CJI that was never answered. So these are the things which we were investigating, and ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരുന്തോറും നമ്മളുടെ അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, സോ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ഹാപ്പനിങ്. പിന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടെ, ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. You name them. Tata is one of the oldest, right? Birla Group, മുമ്പത്തെ അത്രയും പവർ വീൽഡ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും still it's a big group, right? You name them, there are a lot of groups. പക്ഷേ how many groups can you name that ഇത്രയും ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പണായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പണായിട്ട് റൂൾസ് ചേഞ്ച്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണതായിട്ടോ? How many names stands out like this? എത്ര കമ്പനികളുടെ പേര് ഇതേപോലെ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ വരാറുണ്ട്, എത്ര ഓഫനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടാറ്റയും ബിർളയുമാണ് ഇന്ത്യ, ആ വ്യവസായികളെയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാറ്റ, ബിർള, അംബാനി എന്നുള്ള നറേറ്റീവിലേക്ക് പിന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പോളിസി തന്നെ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള ആക്ഷേപം പിൽക്കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പെട്രോളിൻ്റെ സബ്സിഡി ഒഴിവാക്കുകയും ഡീസലിൻ്റെ സബ്സിഡി കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയം റിലയൻസുമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, സബ്സിഡി ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സിന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുകയല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആ അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മളിപ്പോൾ? ഇന്ത്യയിൽ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, it's nothing new. Okay? Even at the time of Mahatma Gandhi, right? He was close to Birlas, right?
Jawaharlal Nehru was very friendly with J.R.D. Tata, right? Indira Gandhi and Ambani, Dhirubhai. Dhirubhai Ambani. But if you look from 2000, even pre-independent era, at the time of freedom movement to 2014, now all over in India, and up to 2001, particularly in Gujarat. Okay, most of these business groups, diversified business groups, various groups, they always got government support when it's for capital infusement or capex expansion, or if they need certain businesses, the policy helps. But nothing was brazen. Nothing was brazen. 2001, Adani Ports and SC said in the total land area was somewhere around 2,000 acres. Today, it stands at almost 36,000 acres. Do you understand how much is 36,000 acres? Right? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡാനിയുടെ 3 കമ്പനികളായിരുന്നു ലിസ്റ്റഡ് എന്നായിരുന്നു 2014. അഡാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്, അഡാനി പോർട്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കോണമിക് സോൺ ആൻഡ് അഡാനി പവർ ലിമിറ്റഡ്. ആ സമയത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന സമയത്ത് അഡാനിക്കെതിരെ മൾട്ടിപ്പിൾ DRA കേസസ് വിത്ത് ഓൾ സ്ട്രോങ് പ്രൂഫ് ആൻഡ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം what happened to those cases? നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞു അഡാനി പോർട്സിന് ഫൈൻ ഈടാക്കണം ഫോർ എൻവയറമെൻ്റൽ വയലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ, റൈറ്റ്? ഹൗ ദ റൂൾസ്, ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റൂൾസ് ടു give SEZ status for that. How did government opposed or overlooked its own group of secretaries' recommendations and opposition at the time of tendering 6 airports, at the time of the privatization of 6 airports? Also elaborate ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് നോർമലി ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസ് എന്തെങ്കിലും എയർപോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the recommendation should go from the Ministry of Civil Aviation to the PMO. ഈ 2018-19 6 എയർപോർട്ട് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ in July 2018, PMO recommended to privatize 6 airports. And interestingly, all these 6 എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ ഒരു 126 എയർപോർട്ട്സും എയർ സ്ട്രിപ്പും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബലൂണിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? വന്ന ശേഷം ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം എത്രയും പുതിയ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ പറയാൻ ഘണ്ട ഉണ്ടാക്കി ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2012-13 ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കൂ. 126 എയർപോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് എയർ സ്ട്രിപ്സ്, അതർവൈസ് എയർ സ്ട്രിപ്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ IA വാസ് അണ്ടർ Airport Authority, the nodal agency to run the airports. അതിൽ the 2 busiest airports in the country, Delhi and Mumbai, ഇത് 2006 പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു. ഇത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ one of the terms for to participate in the tender was that you have to have previous experience in operation and development of airports, and if you don't have it, you have to tie up with some international players who has experience in this. So അത് ഈ പ്രോസസ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കും എന്നുള്ളതിൽ. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ്, ഒന്ന് ഡൽഹി എയർപോർട്ട് GMRന് പോയി, മുംബൈയിലത്തെ എയർപോർട്ട് GVKക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ, ആ ടെൻഡറിങ്ങിലെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ,
ദാറ്റ് എയർപോർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ പോർട്ടുകൾ ഇത് ഒരു 30 വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഓണർ. So the person who is developing it and doing it, he's the concessionaire. ആ കമ്പനി ഇത് 30 കൊല്ലം കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, 30 കൊല്ലം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, അതിനുള്ള റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ഭാഗം, ആ റവന്യൂൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സർക്കാരിന് കൊടുക്കും. സോ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂൻ്റെ 36% എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പോകണം. മുംബൈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ 28 or something %. ദാറ്റ് വാസ് ദ വിന്നിങ് ബെറ്റ്. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പോകണം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ മാക്സിമം റവന്യൂ ഈ 2 എയർപോർട്ടാണ്, ഈ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്ന അത് 5 എയർപോർട്ടുകളാണ്: ട്രിവാൻഡ്രം, ഗുവാഹട്ടി, ജയ്പൂർ, ലക്നൗ, അഹമ്മദാബാദ്. മാംഗ്ലൂർ പ്രോഫിറ്റിലായിരുന്നു. മാംഗ്ലൂർ 2 വർഷം, ഇതിന് മുമ്പ് 2 വർഷം കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ദേ വർ റീഡെവലപ്പിംഗ് ദ മാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട്. ഓക്കെ, AI. അപ്പോൾ PMO എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ 6 എയർപോർട്ടും പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രോബ്ലി ദ ലോജിക് ഈസ് ഇപ്പോൾ ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബിഡിന് ആരെയും കിട്ടില്ല. പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ദിസ് ആർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് പ്രോബബ്ലി, ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്ക് ബിസിനസ് സെൻസ് ഓൾസോ ഫോർ someone to invest. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us agree with that. Now, നവംബറിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്രട്ടറീസിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി, PMO ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു, സെക്രട്ടറിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അഗൈൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, നീതി ആയോഗ്, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 8 ഇവർ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്തു. ഡിസംബർ 10 ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്തു. 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ടെൻഡറിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നീതി ആയോഗും, പുള്ളിയുടെ പേര് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു, പുള്ളി റവന്യൂ, പുള്ളിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് ഇല്ല. ഇത് പെർ പാസഞ്ചർ ഫീ ആണ്. പെർ പാസഞ്ചർ ഫീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പാസഞ്ചർ ഫീ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, റൈറ്റ്, യൂസർ ഫീ. അപ്പോൾ എത്ര കൂടുതൽ പാസഞ്ചർ ഫീ സർക്കാരിന് കൊടുക്കണോ പോകുന്ന ഓരോൾക്കും, ഹി ഈസ് ദ വിന്നർ. ഓക്കെ, നൗ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദിസ്. ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് അറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടു ചാർജ് ദിസ്. സോ ഇപ്പോൾ നാളെ അയാൾ 50 രൂപ കൂട്ടി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട്, if he is covering this, whatever he is giving to the government, he can, right? So it's a loss for AI. So Niti Aayog and the Revenue Secretary opposed it. It was not accepted. The second, Delhi Mumbai കൊടുത്തപ്പോൾ 30 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു ലീസ് പീരീഡ്. അത് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ആസ് പെർ മ്യൂച്വൽ ഡിസ്കഷൻ. ദെൻ you will renegotiate the revenue share, right? And if both these parties mutually agree, then you will extend it. ഇതിൽ 50 വർഷമാണ്. So they opposed it. So the opposition overruled. They didn't even consider it. Third, ഈ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി AIക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ AI should pay the concessionaire the then depreciated value of that property is what he has created. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 50 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ആരെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? Objected by Revenue Secretary and from Ministry of Finance opposed it, and Niti Aayog opposed it, overruled. Okay. ഈ ടെൻഡറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ that one party can bid for all the 6 airports. They again opposed it. Suppose that group falls into അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, or if they are not able to raise enough funds,
then what will happen to these developments? അപ്പോൾ ഡൽഹി മുംബൈയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു പാർട്ടി തന്നെ രണ്ട് ഇതിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ ഇതില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 3 ഡിവിഷൻസാണ് ഡൽഹിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി തന്നെ ചെയ്തപ്പോൾ അന്നും ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ റീസൺ ഇതായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല, വിൽ ഗീവ് 1 at a time, maximum 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയും നീതി ആയോഗും പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് എ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ, നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം. ഓവർറൂൾഡ്. Financial eligibility criteria reduced. So these people, the revenue secretary and the Ayog said, no, this shouldn't be this way. Overruled. Okay? 14 ഡിസംബറിന് ടെൻഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു. 25 ഫെബ്രുവരി 2019 ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. Adani is the largest private airport operator. Magic. Pure magic. ഓക്കെ. പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ഇതിനാ, അത് ഒഴിവാക്കി ആദ്യം തന്നെ. ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2020 മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ അഡാനി ഹാവ് ഷോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ 2019. അപ്പോൾ GVK said they are not giving it. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ 2006, അപ്പോൾ അത് ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കമ്പനിയാണ്, ബിഡ്വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഗ്രൂപ്പാണത്. അഡാനി അപ്രോച്ച് ദം ടു ബൈ ദീസ് ഷെയർസ്. സോ somehow ബിഡ്വെസ്റ്റ് agreed. പക്ഷേ 2006 കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റെഫ്യൂസൽ വാസ് വിത്ത് GVK. GVK പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ബിഡ്വെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇത്ര സമയം തരാം അതിനകത്ത് വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ അത് ആർബിട്രേഷനിലെ, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ആർബിട്രേഷന് പോയി. പിന്നെ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി, കേസ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഏതോ ഒരു വിസിൽ ബ്ലോവർ SFI, that is Serious Fraud Investigation Office under Ministry of Financeലാണ്, അവിടേക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി GVKയിൽ കുറേ ഫിനാൻഷ്യൽ തിരിമറികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ CBIയും ADയും ITയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. GVKയുടെ ഓഫീസും GVK റെഡ്ഡീസിൻ്റെ വീടും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഡാനി മുംബൈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓണർ. മാജിക്. റൈറ്റ്. ഈ മുംബൈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ വേറൊരു എയർപോർട്ടും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, നവി മുംബൈയിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗോൺ ടു അഡാനി. വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നൗ ഹി വിൽ ബി ഹാവിങ് 8 airports. So these kind of brazen acts, it's so brazen acts. Okay. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഓപ്പോസിഷൻ MP, കോൺഗ്രസ് MP രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ അഡാനിയും മോദിയും കൂടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഹി ആസ്ക്ഡ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റൈറ്റ്. ഇത് ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി അഡാനിയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് വന്നിട്ട്, എന്നിട്ട് അഡാനി എന്നുള്ള ലോഗോൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. അഡാനിയും മോദിയും കൂടെ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആണ്, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട്. 2014 നരേന്ദ്രമോദി ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ത്യ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചത് അഡാനിയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ്. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ദിസ് നത്തിങ്. സോ ദ ക്ലോസ്നെസ് ബിറ്റ്വീൻ, അത് മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷമുള്ള എല്ലാ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങളിലും അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഇതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വേറൊരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് അഡാനീനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ വാട്ട് എൽസ് യു ക്യാൻ. റൈറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ നാളെ ഏതൊരു 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഏതൊരു വിദേശ രാജ്യം സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ഗ്രീസിലൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഗ്രീസ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗ്രീസിലൊരു പോർട്ട് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാനും അത് അഡാനിക്ക് കൊടുക്കാനും നരേന്ദ്രമോദി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. റൈറ്റ്. ഗ്രീക്ക് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ പറയണതല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് സോ ബ്രേസൺ. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ? And what is their worth? It's a balloon again. So suppose നാളെ ഈ ഗവൺമെൻറ്, നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് വീണു, BJP ഗവൺമെൻറ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. Will Adani Group wield the same kind of influence? Because if a business groups brazenly support one political party, okay, and if that political party goes out of power, what happens? Right? That's a question. ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും അൺസർട്ടനിറ്റി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൊളാപ്സ് ആയിരിക്കും, ഈ കമ്പനിയുടെ ബലൂണിങ് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാം, ഇതും സംഭവിക്കും. Exactly. Now, you asked when we started this conversation, you asked, this is crony capitalism. Now, this is not crony capitalism. The government is creating an oligarch. It's oligarchy, right? If you look at infrastructure, or if you look at any structure, wherever Adani touches hand, he is a monopoly. When we create monopolies in any economy, that leads into trouble. Port is a normal port is a monopoly. ഒരു ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഓരോ കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ wherever a port exists, Cochin Port is a monopoly in Kerala, right? Chennai Port and Tuticorin Port are monopolies on their respective areas. So if one company controls all these ports and having absolute monopoly over it, then what happens? Suppose if that company decides tomorrow that I will not allow cargoes from XYZ countries in my port, what will happen? It happened. It happened in Mundra. It happened in Mundra. Right? The government has to intervene and request, right, the operator. So, these are the problems. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ വിട്ടുപോയത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പറഞ്ഞു, പോർട്ടിൻ്റെ പറഞ്ഞു. ദെൻ ഐ തിങ്ക് വി കവേർഡ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ഓർ ഡിഡ് ഐ മിസ് എനി? ഞാൻ അവസാനം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാങ്കിങ്ങുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അലിഗേഷൻസ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊട്ടും അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വസ്തുതാപരമായിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില സംഗതികളാണ്. അതായത് ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കടം, അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതിരിക്കുകയും അത് ബാങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിങ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വലിയ റോളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ആൻ അലിഗേഷൻ പലരും ഉന്നയിക്കുന്നതാണ്. അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു, കഴിഞ്ഞതിൽ വിട്ടുപോയത്, when a MP raises questions on government support to one private business group, those MPs are suspended from the parliament, or thrown out of the parliament. Rahul Gandhi, Mahua Mohit നമുക്കറിയാവുന്ന, right? Now coming to this question, in my investigation, one thing which I found out, at least in India, Adani Group ലോണിൽ ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്തതായിട്ടൊരു റെക്കോർഡും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കുറേ അലിഗേഷൻസ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അനോണിമസ് ലെറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ കുറേ എല്ലാം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ്, ഒരു വലിയൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് തന്നെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്നെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് തന്നു. ബട്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അലിഗേഷൻസ്, as journalists, we shouldn't speak on these kind of allegations because we're not able to prove it. If I am able to prove anything, then of course I'll be the first person to put that into public domain. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയില്ല, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് തെളിവൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് looking at the financial status and the health of Adani Group companies, normally the banks shouldn't give a lot of loans when so much is already pending. But the banks are showing confidence and
still giving a lot of loans to the Adani Group, saying that they haven't defaulted it and their repayments are always good. So our confidence banks in Ladatolan Galam, they will continue to do that. But again, when the government or regime changes, whether this confidence will be there or not, that we have to wait and watch. ഇതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഓഹരി വിലയുടെ ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ. ഈ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്കുകളിലൊരു ഈടാണ്. ഈ പറയുന്ന ഷെയർസ് ബാങ്കുകളിലൊരു ഈടാണ്. അത് ഈടാക്കിയിട്ടാണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തുക ഒരു പരിധി വരെ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ, അതിപ്പോൾ ഈ കമ്പനി എന്നുള്ളതല്ല, അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും അങ്ങനെ വായ്പ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഊതി വീർപ്പിക്കുന്ന ഓഹരി ഷെയർ പ്രൈസസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുകയും ഈ ഊതി വീർപ്പിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ഈ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാങ്കുകളും കൂടെ ക്രൈസിസിലേക്ക് പോകും. No doubt. So, if you look at the structure, okay, and the structure of Adani groups, especially the how much they control, the promoter group control, okay. In almost all these companies, till the Hindenburg report came out, Adani Group promoters were holding 75%, right? The rest, 25%, is with the public, and that is mandatory. The promoter group cannot hold more than 75%. That is mandatory as per the regulations. Now, what Adani Group was doing, what Hindenburg said. Hindenburg report said that Adani Group is using various FPIs to invest its own money in its own companies and thus rigging the share prices, creating artificial scarcity of the shares, which is leading to the appreciation of share prices artificially, and thus the company's market capitalization is growing, right? ഈ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 2021 ഞാനൊരു 2 സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ. സോ വി വർ ഷുവർ ദാറ്റ് the FPIs, foreign portfolio investors based out of Mauritius, based out of Cyprus and all, these are very opaque companies. Their structures, the structures of these FPIs, ഇത് ഭയങ്കര ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഓണേഴ്സോ കൺട്രോളേഴ്സോ ആരാണ്, ഇതിൽ ആരാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ I did 2-part detailed story on this. ഞാൻ ഇത്ര രീതിയിലുള്ളതിൽ ഈ FPIസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ശരിയില്ല. വിത്ത് എവിഡൻസ്. ആൻഡ് these companies, these FPIs, ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് അഡാനി ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമാണ്. 89% മുതൽ 98% വരെ ഇവരുടെ മൊത്തം അസറ്റ്സ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ അഡാനി ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡാനി ഗ്രൂപ്പ് എനിക്കൊരു ലീഗൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു, ഡിഫമേഷൻ. ഓക്കെ, so why Adani Group should, when I speak about an FPI, when I say that, when I find out these FPIs invest only in Adani Group, why they are investing in Adani Group? I'm questioning FPIs, not the Adani Group, right? Why should Adani Group get objected to it? That itself is a question, right? Hindenburg again said this. Now, after Hindenburg, when the case was going on in Supreme Court ഒരു കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ. ഈ എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ ഞാനന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ FPIസിൻ്റെ എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളും അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സെബി ഇതിനെപ്പറ്റി 2020 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ സെബിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ഇതിൽ അഡാനി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഈ FPIസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ പൈസയാണ് ഈ FPIs അഡാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്, ഓഗസ്റ്റിലെ OCCRP റിപ്പോർട്ട്,
ഞങ്ങളുടെ 1.5 കൊല്ലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് അഡാനിയുടെ ക്ലോസ് ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള 2 ആൾക്കാർ, നാസർ അലി, ഷാബാൻ അലി, UAE എമിറാത്തി, പിന്നെ ഒരു തായ്വാനീസ് നാഷണൽ ചാങ്ചുങ് ലിങ്, ഇവർ മൗറീഷ്യസിലും ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ഐലൻഡ്സിലും ബഹാമാസിലും അങ്ങനെ കുറേ ടാക്സ് ഹാവൻസിൽ ഷെൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദേ ആർ ഇൻ കൊല്യൂഷൻ വിത്ത് വിനോദ് അഡാനി. ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംബ്രല്ല ഫണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ടും ആ അംബ്രല്ല ഫണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും 2 ലോക്കൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഒരേതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ പൈസ they will invest only in Adani Group. Yes. So what exactly happening if Adani Group is already controlling 75%, അതിന് മേലെ 1 FII has 3% stake in that means 78%. So that is against the rules. Exactly. Now if we collectively look at this 12-13 FPIs, they together held between 12.5% to 22% of this public float, free float of Adani shares. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അഡാനിയുടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് എൻ്റെ ഒരു 18% തന്നെ വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 75% പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 18% ഇങ്ങനത്തെ FPIs അഡാനിയുടെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ, സോ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര ഓഹരികൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ജസ്റ്റ് 7%. ഈ 7%ൽ ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, LIC പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാവും, ഓക്കെ, പിന്നെ ട്രേഡേഴ്സ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക്, ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് 2-3% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊരു ഓഹരി അങ്ങനെ കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ നോർമലി he'll be ready to pay higher price because he is thinking that why it is not available. So the price is going up. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കൂടി പോകും. this is നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്കണോമിക്സിലൊരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലേ, അതേ ഇതാണത്. ഓക്കെ, സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താവും, ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ്. ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് 85-88% ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വാസ് ജസ്റ്റ് എയർ, റൈറ്റ്? സോ അതാണ് OCCRP പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ബട്ട് അഗൈൻ സുപ്രീം കോർട്ട് asked SEBI to investigate. Whether SEBI will investigate, what SEBI is going to find out, നമുക്കറിയില്ല. Let's wait and watch. SEBI has to complete 2 or 3 investigations more by 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് തീർക്കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ SEBIയുടെ ഏത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതുവരെ പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയൂ. ഇപ്പോൾ SEBI സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ് 24 കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ, 22 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സുപ്രീം കോടതി SEBIയോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അത് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. അത് പറഞ്ഞില്ല, SEBI സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതുമില്ല. സബ് ചങ്കാസി. റൈറ്റ്. അതറിയുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വലിയ ഭരണകൂടവും ഒരു വ്യവസായിയും ഏത് വിധത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അത് ചെറിയ വാക്കായി പോകുന്ന സംശയമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയുക സാധ്യമല്ല. അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. എനിവേ, വളരെയധികം നന്ദി. താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ്.